Stell dir vor, du stehst an einem Punkt in deinem Leben, an dem dich eine Frage immer wieder einholt. Eine Frage, die lies, aber hartnäckig ist. Sie kommt, wenn du auf Social Media scrollst und Bilder von Mädelsfreundinnen siehst. Sie flüstert, wenn in Serien oder Büchern die Power of Female Friendship gefeiert wird. Die Frage lautet, bin ich falsch, weil ich das nicht habe? Weil mein Telefon nicht vibriert von Nachrichten einer großen Mädelsgruppe? Weil mein Herz nicht diesen scheinbar natürlichen, leichten Drang verspürt, til ein solchen Chor zu sein? Dies Frage bringt Scham mit sich. Und Einsamkeit. Sie lässt dich manchmal glauben, du siehst defekt. Dass dir ein grundlegend weibliche Fähigkeit fehl. Hut lädt dich ein, dies Frage nicht nur fallen zu lassen, sondern durch ein völlig neue Perspektive zu ersetzen. Was wenn den Gefühl de Andersens kein Zeichen von Schwach, sondern ein Hinweis auf ein seltene Stärke? Der bekannte Psychiater Carl Jung wird den Erfahrung nicht als Mängel tun. Wird sie als möglichen Ausdruck eines tiefen psychischen Prozesses sein, der Individuation. Das ist der lebenslange Weg, zu dem zu werden, der Mann im Kern wirklich ist. Für manche Menschen lief dieser Prozess recht harmonisch ab. Für und dazu könntest du gehören, ist ein zentrales, forderndes Drama. Die psychische Energie ist nicht primär darauf ausgerichtet, Nachschauen zu strahlen und sich mit vielen anderen zu verbinden. Sie ist nach innen gerichtet. Sie girgt. Sie sagt tief und schön in der Still. Das ist keine bewusste Entscheidung. Es ist die Konfiguration deiner Seele. Frauen, die mit wenigen oder keinen engen Freundinnen durchs Leben gehen, besitzen deshalb keine Luck. Sie besitzen ein anderes Set von Werkzeugen. Sie haben seltene Eigenschaften entwickelt, die in unserer lauten, vernetzten Welt oft unsichtbar bleiben. Diese Eigenschaften sind keine sozialen Makel, sie sind Berlebens und Gestaltungsmechanismen einer Seele, die nach Authentizität strebt. Die erste dieser seltenen Eigenschaften ist ein tief verwurzelte, psychische Autonomie. Den Selbstwertvoll, den innerer Kompass, ist nicht außerhalb von dir angesiedelt. Du besiehst den Bestätigung nicht in erster Linie aus dem Feedback eines Kreises. Du hast oft aus Notwendigkeit gelernt, dir selbst der wichtig Zug, Ratgeber und Richter zu sein. Das bedeutet, du stehst auf einem festen inneren Fundament. In emotionalen Krisen oder bei schwierigen Entscheidungen bist du nicht verloren, wenn du auf Ratschläge von Auen wartest. Du kannst in dich hineinhorchen und eine erstaunliche Klarheit finden. Diese Unabhängigkeit ist den Schutzpanzer und den Freiheit zugleich. Allerdings hat die Superkraft einen Schatten. Sie kann dich unnahbar erscheinen lassen. Menschen, die ihr Stabilität aus der Gruppe sehen, mögen den Innersicherheit als Arroganz oder Abgehobenheit missdeuten. Sie spüren, dass du ihren Konsens nicht brauchst, und das kann beunruhigend sein. Da die Autonomie ist keine Aborten anderer. Sie ist das Ergebnis einer langen inneren Arbeit. Sie ist die Fähigkeit, dich selbst zu gewinnen, anstatt ständig nach Bestätigung von Auen zu hungern. In einer Welt, die ständigen sozialen Input fordert, ist dies Selbstgedanke, ein revolutionär und unglaublich, wertvolle Ressource. Sie macht dich resilient. Die zweite Eigenschaft, die daraus fast zwangsläufig erwächst, ist eine ungewöhnliche Klarheit und Urteilsfähigkeit. Den Geist ist nicht mit dem ständigen Hintergrundrauschen von Gruppenmenschen und sozialen Erwartungen beschäftigt. Du führst keine endlosen inneren Debatten darüber, was man denken oder tun soll. Dadurch entsteht in dir ein Raum der Still, in dem den Eigenstim klar zu ren ist. Du siehst Menschen und Situationen oft schneller und direkter, wie sie wirklich sind. Du durchschaust soziale Dramen oder toxische Dynamiken,
weil du nicht den Drang verspürst, mitspielen zu müssen. Dies Klarheit ist wie ein Scarf-Skalpel. Sie schneidet durch den Nebel der Höflichkeit und der unausgesprochenen Regeln. In der Arbeitswelt kann dies geben dich zu einer brillanten Strategin machen. In Privatleben beurt sie dich devor, Jahr in nicht erfüllen Beziehungen zu investieren. Der Preis dieser Klarheit ist, dass sie isolieren kann. Die Wahrheit ist nicht immer popular. Die Fähigkeit, sie ungeschminkt zu sehen und auszusprechen, kann andere konfrontieren. Da dies Klarheit ist nicht herzlos. Im Gegenteil, sie ist die Voraussetzung für wahre Integrität. Du kannst nur integer sein, wenn du klar siehst, was du stehst. Die dritte zentrale Eigenschaft ist ein radikal, kompromisslos Authentizität. Für dich ist die Frage, wer bin ich? Nicht nur philosophisch. Sie ist praktisch. Du hast ein tief, fast körperliche Abneigung gegen das Spielen von Rollen. Das Fälschen eines Lakens, das Unterdrücken einer Meinung. Dies ist sich verbiegen, fühlt sich für dich wie ein kleiner Wert in der Seele an. Also willst du, oft unbewusst, den schwierigeren Weg. Du bleibst dir true. Auch wenn das bedeutet, allein zu stehen oder nicht zu gehen. Dies Authentizität ist dein kostbarstes Gut. Sie ist der Grund, warum die wenigen Beziehungen, die du führst, ein unvergleichlich tief und intensiv haben. Es sind keine Beziehungen der Bequemlichkeit. Es sind Beziehungen der bewussten Wohlverwandtschaft. Sie basieren auf gegenseitigem Sein, nicht auf bequemer Bestätigung. In einer Welt der sozialen, Masken und Filter bist du ein lebendiges Monument der Echtheit. Dein Leben ist ein Statement. Es sagt, ich bin, wer ich bin. Das erfordert mich. Jeden Tag. Und dieser mutig, authentisch Kern ist das, was dich wirklich und unvergesslich macht. Dies tiefe Authentizität und der Fokus nach innen führen unser werten seltenen Eigenschaft, ein intensiv, fokussierte Schaffenskraft. Die Energie, die in der und die Pflege eines großen sozialen Netzes investieren, ist bei dir nicht verteilt. Sie ist gebündelt. Konzentriert wie Sonnenlicht durch ein Lupe. Wenn du dich für etwas entschiedest, ein Projekt, eine Leidenschaft, ein Studium, die Arbeit an dir selbst, dann versinkst du darin mit einer Hingabe, die für uns dahin manchmal besessen wirken mag. Du kannst stundenlang im Zustande Flow sein, allein vollkommen absorbiert. Dies Fähigkeit zur vertieften Konzentration ist in unserer hypersozialen, ablenkungsreichen Welt ein seltene Superkraft. Du baust Kathedralen, wo in der Sandbergen bauen. Die Kreationen haben Gewicht, Substanz und Dauerhaftigkeit. Sie sind durchdrungen von deiner vollen Aufmerksamkeit. Das muss sich nicht in einem klassischen Kunstwerk zeigen. Es kann dein eigener Lebensweg sein, den du bewusst und intentional gestaltest. Du bist die Architektin deines Designs. Deiner Entscheidungen wird durchsteckt. Das verlief deinem Leben ein unverwechselbar Integrit. Menschen spüren dies nicht, wenn sie mit dir zu tun haben. Da ist kein Holz geredet, sondern Kompetenz und Tief. Du wirst zur natürlichen Anlaufstelle für komplex Problem. Weil man spürt, dass du die Geduld und den Fokus hast, sie zu denken. Du bist die Spezialistin deiner eigenen Welt. Die Kombination all dieser Eigenschaften, Autonomie, Klarheit, Authentizität, fokussierte Kraft, verlief der schließlich die fünfte und geheimnisvolle Eigenschaft, ein archetypisch Prozess. Carl Jung würde sagen, du trägst stark inner Urbilder, die nach Ausdruck drängen. Vielleicht ist es der Archetyp der Jägerin oder Artemis, autonom, wild, ihrem eigenen inneren Gesetz folgend, unabhängig vom Urteil der Masse. Sie benötigt kein großes Rudel, nur einen kleinen auserwählten Kreis von Gleichgesinnten, oder sie sieht allein durch die Wälder.
Vielleicht ist es die Wiesalte, die Hutterin von Wissen und Intuition, die abseits des Dorfs lebt. Oder die Zauberin, die Verwandlerin, die mit den unsichtbaren Kräften der Psyche arbeitet. Diese archetypischen Energien machen dich faszinierend und einwendig undurchschaubar. Du passt nicht in die gewöhnlichen Schubladen von Mutter, Karrierefrau oder Kumpeltipp. Man kann dich nicht leicht einordnen. Den Gespräch haben das Potenzial, schnell und existenziell them zu rühren, und Sinn, und Spiritualität, und die großen Fragen des Lebens. Das kann beflügelt sein für die, dein Lichtticken. Und dies kann überwältigend sein für die nur einen netten Plausch schachten. Dies archetypisch tief ist den seltenst gäb. Sie bedeutet, dass du nicht nur eine Persönlichkeit, sondern eine Kraft der Natur bist. Nun stellt sich die praktische Frage. Wie lebst du mit dieser inneren Architektur? Wie machst du sie zu deiner Verbündeten? Der erste wichtige Schritt ist die bedingungslos Anerkennung. Auf, dich davor zu beschweren, dass du nicht der gesellige Typ bist. Nimm ein Notizbuch zur Hand, nicht für To-Do-Listen, sondern als Logbuch deiner Seele. Schreib auf. Wann fühlst du dich wirklich lebendig und bei dir? Ist dies in der Stille des frühen Morgens? Bei einem langen, einsamen Spaziergang? Beim Vertieftenlesen? Beim Gespräch unter vier Augen? Und not ihr genauso ehrlich, was dich komplett aus? Groß, laut feiern? Oberflächlicher Smalltalk auf der Arbeit? Der Druck in einer Gruppe sofort emotional verfügbar zu sein? Dies List ist kein Urteil. Sie ist den persönlicher Energiekompass. Den Aufgabe ist dies nun, den Leben bewusster nach diesem Kompass auszurichten. Das heißt nicht, allem Sozialen aus dem Weg zu gehen. Dies heißt, intelligenter mit deiner sozialen Energie umzugehen. Mehr von dem zu tun, was dich nährt. Weniger von dem, was dich auslockt. Das ist kein Egoismus, sondern Berlebensweisheit. Der zweite Schritt ist, Freundschaft völlig neu zu definieren. Wirf das kulturelle Skript weg. Du musst keinen großen Kreis haben. Frage dich stattdessen. Welche Art von Resonanz brauche ich wirklich? Vielleicht brauchst du verschiedene Menschen für verschiedene Bedürfnisse. Vielleicht ein Denkpartnerin für intellektuelle Diskussionen. Ein Stillkomplizen für Creative Projekt oder Wanderungen. Ein Mentorin für Weißen Rat. Suche aktiv nach Menschen, die ein dieser Rollen erfüllen könnten. Und habe den Mut, das auch so zu kommunizieren. Du kannst sagen, ich schätze den Verstand so sehr. Könnten wir uns mal zum Kaffee treffen und über dieses Buch sprechen? Das baut Einbruch auf der Basis deiner wahren Interessen, nicht auf einer erzwungenen Virtualität. Es entlastet auch die Freundschaft. Der dritte praktische Schritt ist die Creative Sublimation. Dies ist ein zentraler Juncturebegriff. All die intensive Energie, Gefühl und Gedanken in dir brauchen einen Kanal. Wenn sie keinen finden, stauen sie sich in können zu Unruhe oder Melancholie führen. Sublimation bedeutet, dies psychische Energie in etwas Geformtes, kreativ zu verwandeln. Den Medium kann sein, Schreiben, Malen, Musik, Gartnern, Handwerken, Kochen oder auch das strukturiert Planen eines Projekts. Wichtig ist der Prozess, nicht das Ergebnis. Nimm dir täglich ein klein, feste Zeit, 20 Minuten genügen. Und lass in dieser Zeit etwas entstehen, das nur für dich ist. Ohne Publikum, ohne Bewertung. Hier darf alles sein, was in der sozialen Welt keinen Platz hat. What? Traurigkeit, wildest Fantasien, tiefste Weisheit. Dieser Ekeit ist ein heiliges Gespräch mit deinem Unbewussten. Hier integrierst du dich selbst. Hier wirst du ganz. Oft erwächst aus dieser regelmäßigen Praxis nicht nur Innerbalance,
sondern auch den einzigartige Berufung, den Beitrag zur Welt, den nur du geben kannst. Viertens, entwickel Ritual der Selbstverbindung. Da du den Bestätigung innen findest, musst du dies bewusst pflegen. Ein mächtiges Ritual ist das schundliche Kapitwins-Briefing. Sonntagabend, ein Tass Tee, den Notizbuch. Rückblick. Wann war ich dies wochet selbst? Wann habe ich mich selbst verraten? Was war ein wichtige Lektion? Vorblick. Was sind mein drei wesentlichen Prioritäten für die nächste Woche? Nicht die Prioritäten anderer, sondern den eigenen seelischen und praktischen. Was braucht mein inneres Wesen, zu gediehen? Ein weiteres Ritual sind Solo-Expeditionen. Geh allein ins Kino. Ist es allein in einem Restaurant, das du ausprobieren willst? Mach einen Tagesausflug in ein fremd Stadt. Dies Handlungen trainieren den Muskel der Selbstständigkeit. Sie senden ein Botschaft in den Unterbewusstsein. Ich bin mein eigener, vollständiger Begleiter. Der fünfte Schritt ist eine soziale Kunstform. Lern, den Grenzen zu halten, ohne dich zu erklären. Du wirst oft Fragen stoßen. Warum bist du nicht in der Gruppe? Hast du keine Freundinnen? Der alte Schmerz wird hochkochen wollen. Atme, du stehst vor keinem Tribunal. Ein einfaches, freundliches Statement ist den Schutzschild. Ich brauche einfach viel Zeit für mich, klar zu denken. Oder, ich bin jemand, der tief in wenigen Beziehungen sucht. Sage es mit ruhiger Sicherheit, nicht mit Vertigung. Gib solch Sitz, sie geben der Kraft in diesen Momenten. Jetzt wollen wir dies Werkzeug im Alltag wenden. Szenario 1. Die Einladung zur großen Party, wo du kaum jemanden kennst. Die alte Angst. Ich stehe allein in der Ecke. Nuts die Klarheit. Fragst dich, will ich wirklich hingehen? Wenn ja, warum? Wenn Ausfluchtgefühl, erlaub dir, Nein zu sagen. Wenn aus Neugier, dann aber mit einer klaren Intention. Sag dir, ich bleib eine Stunde. Ich beobachte. Ich suche ein, zwei interessant Gespräch. Dann dieses Rahmen nimmt den Druck. Du bist nicht mehr Opfer der Situation, sondern Gestalterin. Szenario 2. Einsamkeit an einem Sonntagmittag. Anstatt panisch Nachrichten zu schreiben, wende dich den Tool zu. Nimm den Notizbuch und schreib 3 Seiten lang alles heraus. Oder start ein kreatives Mini-Projekt. Räum einen Schrank Handel. Einsamkeit will auf Deutsch. Fokus an Handeln verwandelt werden. Szenario 3. Du triffst ein faszinierend Frau. Statt den Blitzenweg des schnellen Freundschaftskonfens zu gehen, sei authentisch. Sage, den Gedanken zu dem Thema haben mich beeindruckt. Ich würde gern mehr darüber erfahren. Magst du dich mal dazu austauschen? Das ist spezifisch und ehrlich. Da die Arbeit geht noch tiefer. Carl Jung sprach von der Schattenarbeit. Den Schatten sind all die Anteil von dir, die du ablehnst und versteckst. Wie den eigenen Aggression, den Stolz, den Rivalit, den Dunkelsinnlichkeit, den Dominantität. In homogenen Frauengruppen wird der Druck, diesen Schatten zu verstecken, oft enorm groß. Harmonie wird aber als gestellt. Indem du nicht in diesen Gruppen bist, könntest du unbewusst mehr in Kontakt mit deinem eigenen Schatten kommen. Das ist keine schlechte Sache. Die Schattenarbeit ist der königliche Weg zur Ganzheit. Nimm dir Zeit in Kennenzulernen. Schreib in den Journal, welche Eigenschaften bei anderen machen mich wütend oder neidisch. Oft verraten dies unsere eigenen verleugneten Schattenanteil. Dies Energie anzuerkennen ist der erste Schritt, sie zu integrieren. Ein weiteres Jungsches Konzept ist der Animus. Das ist der innermännliche Pol in der Frau.
Bei dir ist dieser Animus wie Elect, stark ungetentwickelt. Egypt der den legische Urteilsfähigkeit, den Zielstrebigkeit, den Innerstruktur und den Beschützer Instinct. Du hast gelernt, mit dieser Energie in dir zu dialogisieren, anstatt sie komplett auf einen Juren Mann zu projizieren. Das macht dich innerlich kompletter und unabhängiger. Es kann auch erklären, warum du dich manchmal mit klaren, sachlichen Denkern, egal welchen Geschlechts, besser verbunden fühlst. Dieser Weg der inneren Arbeit, der Skatintegration und der Animus-Dialog führt dich zu einem Ziel, das Jung das Selbst nennt. Das Selbst ist der Archetyp der Ganzheit, der mit deiner Psyche. Es ist, wo du jenseits aller Rollen und Masken wirklich bist. Dein Leben, so wie du es forst, kennt ein starker Ausdruck des Strebens nach diesem Selbst sein. Die höhere Einsamkeit ist dann kein Mangel in Verbindung, sondern der notwendige Raum, diese innere Verbindung zum Selbst zu kultivieren. Das ist die tiefste Wahrheit hinter deiner Erfahrung. Die seltenen Eigenschaften sind also kein Zufall. Sie sind Wegweiser auf diesem inneren Pfad. Sie sind die Werkzeuge, die du entwickelt hast, den einzigartigen Psyche zu navigieren. Zu verstehen, dass du auf einer archetypischen Reise bist, kann dem Ganzen einen tiefen Sinn geben. Du bist nicht falsch. Du bist auf einer anderen Mission. Wenn viele Menschen ihr Leben damit verbringen, ihr Persona, soziale Mask zu polieren, bist du damit beschäftigt, den wahr Selbst zu finden. Das ist anspruchsvoller, einsamer, aber auch unendlich erfüllender. Was ist also der Harischen Davon? Dein Leben ist ein still Einladung in die Welt, anders zu sein. Du bist ein lebendiger Beweis davor, dass ein lebender Tief, der inneren Autorität und der Bewusstsein möglich ist. Du zeigst einen alternativen Pfad abseits der ausgetretenen Strage. Für das junge Mädchen, das sich fremd fühlt. Für die Frau in der Lebensmitte, die noch mehr Sinn sucht. Indem du dienen Weg gehst, ohne dich zu entschuldigen, machst du ihn für anders sichtbar undenkbar. Du normalisierst die Tief. Das ist dein Beitrag. Die Welt braucht die Netzwerkerin, die Brückenbauerin. Aber sie braucht genauso dringend die tiefste Taucherin, die verborgenen Schatz der Einsicht und Kreativität heraufholen. Die stillen Denkerinnen, die in der Ruhe die Lösungen finden. Du bist ein solch Taucherin. Denken die Bahnbrückerin in Wissenschaft, Kunst oder Philosophie. Hinter ihrem Werk stehen oft Jahre des konzentrierten, einsamen Schaffens. Jahre, in denen sie der eigenen inneren Vision mehr vertrauten als dem Applaus der Mensch. Den Leben steht in dieser Tradition. Daher lautet die letzte Weisheit. Den wird niemals in der Breit den sozialen Kreises jemison. A word in der Tief des Charakters, Direktheit deiner Handlungen und der Substanz des Seins jemison. Die Frage, wer bin ich? Ist den heiliger Auftrag. Jede Frau, die diesen Weg der bewussten Selbsterkundung geht, heilt damit auch ein Stück, weit die Collective Wand, die Wunder, Oberflächlichkeit, der Selbstverleugnung und der Angst, anders zu sein. Indem du selbst bist, ermächtigst du in der, auch zu sein. Den angebliche Schwach ist, in Wahrheit ein Verborgen, kel enormer Kraft, die Kraft, aus dem eigenen Inneren zu schöpfen. Die Kraft, Normen in Frage zu stellen. Die Kraft, ein Leben zu führen, das nicht gelegt wird, anderen zu jäffeln, sondern sich selbst zu erfüllen. Das ist das Großgeschenk deiner seltenen Eigenschaften. Sie befreien dich von der Tyrannie des Mann. Sie geben dir die Autorität zurück, über den eigenen Zeit, Energie und Aufmerksamkeit zu entscheiden. Sie machen dich zur Herrscherin über den eigenen Königreich, den Innerwelt. Und aus dieser gefestigten inneren Welt heraus kannst du dann wahrhaftige Verbindungen knüpfen.
Nicht aus Angst vor Einsamkeit. Nicht aus dem Bedürfnis heraus, gefüllt zu werden, sondern aus einer voll heraus. Aus dem Wunsch, den inner Welt mit einer anderen zu teilen, die ebenso reich und tief ist. Solche Verbindungen sind selten. Aber wenn sie entstehen, sind sie von unzerbrechlicher Qualität. Sie sind ein Bund zwischen zwei ganzen Menschen, nicht ein Klammern zweier halber. Das ist die Freundschaft, die deiner Seele wirklich entspricht. Sie ist das Wortenwort. Der nächste Schritt beginnt heute. Ist winzig. Ist einfach. Nimm dir 5 Minuten der absoluten Still. Setz dich hin, atme, und dann frage dich, ohne Erwarten und eine Antwort. Wenn ich ganz ich selbst sein dürft, ohne Angst. Wie wird sich das anfühlen? Was wird ich tun? Spür einfach, was kommt. Vielleicht ein Bild, ein Wort, ein Gefühl von Wut oder von Frieden. Das ist dein Selbst, das zu dir spricht. Das ist die Stimme, der du dein Leben lang mehr vertraut hast als allen anderen. Dein inner Kompassnadel. Morgen dann, tu ein klein Sach, die dieser Lesen Ahnung entspricht. Sage ein Einladung ab, zu der du wirklich keine Lust hast. Get einen anderen Weg zur Arbeit. Hör ein Musik, die den Stimmung genau trifft, lad und ohne Entschuldigung. Beginn, den inner Wahrheit und winzigen, Juren Handlungen zu verwirklichen. Die Revolution des Lebens beginnt nicht im Erlauben. No, sie beginnt mit diesem einen stillen Jesu dir selbst. Mit der Weigerung, sich weiter zu verbiegen. Mit dem Mut, den Raum einzunehmen, den du brauchst, zu atmen und zu wachsen. Du bist nicht allein, weil du verlassen bist. Du bist allein, weil du ganz bist. Und in dieser Ganzheit liegt Einigkeit und eine Kraft, die Welt dringend braucht. Geh an lieb sie, Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug, in der unerschütterlichen Gewissheit, dass du, genau so wie du bist, nicht nur genug bist, sondern dass du notwendig bist.